Welcome back to another episode of our video series, Dream Come True. So ito po yung kwento ng paggawa natin ng dream boat. And sa episode po na to, yung topic natin is the boat builder. So dito po makikilala natin kung sino yung nagdi-design at gagawa ng boat. So maya-maya po yung makikilala na natin kung sino po yung boat builder, and stay tuned. But it's exactly where I'm meant to be. I'm loving every second of it. Hey, hey, I'm loving every minute of it. Oh, oh. I'm Jose. I'm a registered mechanical engineer. Nag-college ako sa TUP Visayas. I work in building material trading company. Nagkakilala kami ni Raph dito sa Dubai last year. Pasensya na po kayo kasi may mga sa likod ko. Naamoy ko ang kanilang diesel fuel sa kanilang nagkakilala kami ni Raph last year dito sa Dubai. Magka-housemate kaming dalawa at we get along well, and yun, doon nagbunga ang aming pagmamahalan. That was a bit lame, the first sketch. Pinakita niya sa akin. Charot. Then, ano lang, our first design, we tried to develop from a V-hull with a platform at the top. Yung problem with the first design is, although it's a stable hull, it's a bit dangerous kasi one of his specifications sa boat is 6-person yung capacity. So we needed to beef up the hull. It's a 25-footer trimaran. Advantage nito, big capacity. Tapos yung design ng bow niya is wave piercing. Yung capacity ng cabin, dalawang cabin, which is yung common tsaka yung main, it can accommodate 6 persons. As additional safety feature, dinivide namin yung hull into 3 separate areas. Example, kung na-hit mo yung isang matalim na coral at saka nabutas yung hull mo sa likod, may tendency na pumasok yung tubig sa likod lang kasi watertight yung partition. Doon lang siya muna magko-concentrate, pupuno doon yung tubig before siya mag-breach sa susunod na partition. So you have enough or ample time to react on the situation. So dito namin dinedesign yung sailboat. Pero yung manufacturing doon sa Pilipinas, which is taken care of my father, na expert sa fiberglass at boat building din. Halos 25 years niyang ginagawa yan. I am not a naval architect. I don't have any deep knowledge about marine engineering. Pero with the help of the tools that I have, like 3D software, simulation, and bit of mathematical equations, nakuha ko siyang i-estimate. Nakakuha ko ng idea kung magiging buoyant ba ang isang design, ang isang geometry o hindi. Ma-determine mo yung displacement from bottom of the hull, water level, tapos yung stresses sa buong hull, saan mo dapat mo siyang i-strengthen. Ma-detect mo yung kung may mga concentrations of stresses doon sa corners, ilagyan mo siya dagdagan mo siya ng thickness, o kaya depende on how you attack the problem. Para naman sa mga aspiring, sa mga students, especially sa TUP Visayas, mga schoolmate ko,
huwag kayo maging limited lang sa tinuturo sa inyo. Use your passion, kung ano man yan. Gawin nyo, mag-aral kayo, do your research. Nandyan lang yan sa internet, kailangan mo lang bulat-latin. Depende sa pag-absorb mo ng information. Yan, magiging successful ka dun sa goal mo. Personally, hindi ko pa nakikita. Pero nakita ko lang siya sa pictures. Which is okay naman. I'm a bit satisfied naman sa nakita ko. Makikita ko siya in my vacation this year. Which is secret. Magbabakasyon ako, makikita ko yung boat. Mag-meet ako sa father ko. Excited na, syempre. Makita ko yung pamilya ko at saka doon. At the same time, mag-meeting din kami kung ano pa yung kailangan gawin doon. Na as improvement sa mga connections, etc. Konting tweak na lang yun, okay na yun. So yung size ng boat na gagawin namin is almost 25 feet, which is parang ganito. Takso driver. At ngayon kilala nyo na yung gumagawa ng ating dream boat. Abangan naman natin sa susunod na episode kung ano pa yung sorpresa na ating makikita sa ating video series na Dream Come True. Stay tuned, like and follow our page, and together, let's make dreams come true.